إنه نحن عم نشرح كل يوم أحد رسالة القديس بطرس الأولى. هيدي الرسالة اللي موجودة وتشوفوها بالكتاب المقدس، ونحن لساتنا بالإصحاح الأول. للأحد الماضي شرحنا الثامن والتاسع، عدد الثامن والتاسع، واليوم رح نشرح ببركة ربنا يسوع المسيح إذا الوقت سمح عدد 10 11 و12. I want to just remind you how we closed the verse last week. St. Peter said at the end of your trial, your faith, what we do here on earth, you're going to receive salvation. At the end, you're going to receive salvation. فإذا نهينا العدد ما قاله القديس بطرس الأسبوع الماضي بأنه بنهاية نايلين غاية إيمانكم أي خلاص النفوس. من بعد ما الإنسان يعمل الجهاد الحسن في هذه الدنيا، ربنا بيعطينا خلاص نفوسنا. But today we're gonna explain verse 10. What does it mean? My salvation. شو معناته خلاصنا? This is what verse 10 talks about. Of which salvation the prophets have inquired and searched diligently, who prophesies of the grace that should come unto you. الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم. If somebody will ask you, how old is your faith? How old? And how old is your church? Even if I say 2,000 years ago, it's not a correct answer. Even if I say from the beginning of when the Lord Jesus was born, it's not a complete answer. Why? Because St. Peter said, prophets have inquired and searched diligently, and who prophesied of the grace that should come unto you. St. Peter is making a connection between the New Testament and the Old Testament. He's making a connection between the Old and the New. القديس بطرس بالعدد 10 عم يوضح أهمية عهد القديم. أهمية عهد القديم. So the prophet in the Old Testament, if you read the Old Testament, and we should all read the Old Testament, so you can understand the New Testament, they were searching and preaching to every person about salvation, about the salvation. What salvation are they talking about? They never saw Christ the way today we see him through the church and the communion. They never have icons like today we have icons. But salvation, brothers and sisters, it did not start the day that you were born. Salvation starts from the day you get baptized and you receive the gift of the Holy Spirit. That's how salvation
start in each one of us on a daily basis. فإذا الخلاص ما بيبدأ من وقت الإنسان أن يولد في هذه الدنيا. الخلاص يبدأ من أول ما نجيب الولد أو البنت وندخلهم بجرن المعمودية. بس إذا بدي أحكي عن كلمة الخلاص لحالها وبسأل الناس شو يعني الخلاص؟ شو يعني الخلاص؟ If I ask somebody, what is salvation? What do you understand from the word salvation? The first common answer comes to everybody's mind. I am saved and I am safe when I go after this life and be with Christ. That's the first common word, common answer that comes in our head. I am saved when I am with Christ after I leave and depart this life. And this is what most of us think. Even some people say, you know, I'm not making it in this life, and I'm not lucky in this life, and hopefully my second life becomes better than this life. في كتير ناس بيحكوا عن الخلاص وكأنه الخلاص هو يعني نهاية المشوار. كل إنسان عنده مشوار بهالحياة. كلنا بدنا ننهي مشوارنا. ما في حدا عاش 200 سنة ولا 150 سنة ولا 500 سنة. فإذا بده يجي وقت المشوار بده يخلص. وكلمة الخلاص مش معناته انه وقت بيخلص المشوار وين انا بكون. كلمة الخلاص ليس معناه الحياة في السماء بعد الموت، بل في جعل نفوسنا سليمة كاملة وحصولنا على طبيعة جديدة سليمة. أنا تكون عايش بالخلاص وأعرف الخلاص فليكون عندي طبيعة جديدة. هذا معنات الخلاص. For me to be saved, brothers and sisters, because salvation does not mean life in heaven after death, but rather in making our souls fully sound. Repeat after me. Salvation does not mean life in heaven after death, but rather in making our souls fully sound. That's what salvation is. You have to make your souls fully sound. الخلاص بأن يكون لنا طبيعة جديدة وسليمة. طبيعة جديدة. Fully sound. So ask yourself today, are you fully sound? Are you fully sound and your soul is safe the way it should be? Because if you are, then you have obtained a new healthy nature while we are still on earth. Repeat after me. I have obtained a new healthy nature while I am on this earth. This is what salvation is. I must obtain a new nature. A new nature. يكون لدي طبيعة جديدة. Where do I see that? I see this in the book of Corinthians 2, chapter 5, verse 17. وين بنشوف الطبيعة الجديدة؟ بنشوفها بكتاب القديس بولس الرسول إلى كورنثيوس الثانية عدد 5
إصحاح 5 العدد 17. شو بيقول القديس بولس الرسول؟ إذ كان أحد في المسيح قولوا من وراي، إذ كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت وقد صار كل شيء جديد. إن كان أحد في المسيح نكون خليقة جديدة. تكون عندنا طبيعة سليمة، يجب علينا بأن نكون متحدين في المسيح. وهذا السؤال اللي بيجي على بال ناس كثير بالعالم. وبيقولوا طالما نحن كلنا أولاد الله، وهيدي بتسمعوها كثير، بتسمعوها على التواصل الاجتماعي، بتسمعوها على التلفزيون، بتسمعوا ناس عم تحكي عم يتفلسفوا. طالما كلنا نحن أولاد الله، طالما نحن كلنا أولاد الله، الله ما رح يترك إنسان في العذاب. يعني هن عم بيعطوا الجواب، بس منه جواب دقيق بكل معنى الكلمة. طبعا نحن أولاد الله، وكل إنسان نعتبره ابن الله. ليس الشيطان منه من خليقة الله؟ الشيطان مش ربنا اللي خلقه؟ فينا نقول انه الشيطان منه من خليقة الله؟ بس كلنا بنعرف انه الشيطان ما رح يروح الملكوت. فإذا نحن كمان كلنا سوا إن لم نتحد في المسيح ليس لنا خليقة جديدة. كفى بقى نسير بعضنا نحن كبشرية ونعتبر حالنا كلنا نحن نفس المستوى. لا، نحن مش كلنا نفس المستوى. اللي بيجي عند المسيح وبيعرف المسيح وأخذ سر المعمودية، هذا إنسان عم بيعيش حياة جديدة. Those who come to Christ and those who are baptized unto Christ, they are not like everyone else. They are a new nature. We have a new nature. We're not all the same. But we invite everyone to come and see what this nature is all about. This is the only nature that gives you salvation. Repeat after me. This is the only nature that gives me salvation.